Then we are moving to the practical reasons. Then we are moving to the practical reasons for using absorption costing. Why we are going to use this absorption costing? Very simple. In the management accounting, you know, as a management accountant, you need to take some decision. You need to calculate the cost of production. Why? You need to price it. You need to price it. And ultimately, every year end, you need to value your inventory. Yes, those are the rational reasons for having this kind of absorption costing. The main reason for using absorption costing are the inventory valuation. First thing is inventory valuation. Secondly, pricing decision. Then you need to establish in the profitability of the different product. මේ කියන කාරණාව අපි උදාහරණයක් කරන් පැහැදිලි කරගමු. හරිම සරලයි. ඔබට තේරෙනවා ඇයි මම absorption අපි costing කරන්නේ කියලා ඇහුවොත් ඔබට තීරණයක් දෙන්න පුළුවන්, තොරතුරක් දෙන්න පුළුවන්, උදාහරණයක් දෙන්න පුළුවන්. වගේම පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න පුළුවන්. absorption costing ඇයි ඕන වෙන්නේ කියලා කෙනෙක් ඇහුවොත් ඒ කියන කාරණා වලටම තමයි අපිට ඈඳා ගැනීමක් සිද්ධ කරන්න වෙන්නේ. පළවෙනි කාරණාව inventory valuation. අපිට තොග ගණනය කිරීමක් කරන්න වෙනවා. වගේම මේ නිෂ්පාදිතයට අදාළ මිලක් තීරණය කරන්න වෙනවා. මොකද අපි මිල තීරණය කරනකොට අපි බලන්න ඕන අපිට ලාභයක් ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. අපි නිෂ්පාදිතයක් නිෂ්පාදනය කරලා අපිට අලාභදායී මිලකට වෙළඳ පොලේ අලෙවි කරොත් ඒක අපිට අවාසිදායක තත්ත්වයක් කරනවා. ඒ හින්දා කළමනාකරණ ගිණුම්කරණය යටතේ කළමනාකරණ ගිණුම්කරුවා විදියට ඔබට සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේ කියන ප්‍රොඩක්ට් එකට අදාළ නිවැරදි මිල ක්‍රමයක් තෝරන ගන්න, නිවැරදි මිලක් නියම කරන්න. So next thing is establishing profitability of the different product. ව්‍යාපාරයේ එක නිෂ්පාදිතයක් නෙමෙයි නිෂ්පාදිත වර්ග කීපයක් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන්. ඒ නිෂ්පාදනය ඒ යුනිට් එක ප්‍රොෆිටබල්ද නැද්ද? මොන ප්‍රොඩක්ට් එකද අපිට ලාභ ගෙනත් දෙන්නේ? මොන ප්‍රොඩක්ට් එකද අපේ ව්‍යාපාර වෙනුවෙන් අලාභ උත්පාදනය කරන්න කියන දේත් ඔබට අඳුනා ගැනීමට පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ කියන absorption costing එක හරහාම තමයි. First we are coming to the inventory valuation. In a real case or the practical world, in a business world, you know there are two times we need to calculate our inventory. First time is we are going to calculate the inventory value for showing our current assets in our statement of financial position. මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශය සකස් කරනකොට ජංගම වත්කම් යටතේ අපිට පෙන්වන්න සිද්ධ වෙනවා අපගේ inventory balance එක. financial accounting වලදී ස්ටේට්මන්ට්ස් හදලා ඉල්ලනවා ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස්ලා ඇයි එයාලට අවශ්‍ය තීරණ ගන්න. එතනදී අපි හදන ප්‍රධාන මූල්‍ය ප්‍රකාශන කටලේ ප්‍රධාන ප්‍රකාශනයක් තමයි මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශය කියලා කියන්නේ. මේ මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ ජංගම වත්කම් යටතේ අපිට පෙන්වන්න වෙනවා තොගය inventory value එක. So there you need to calculate the inventory value. Then the next chance or the second point or second situation is when you are going to prepare your income or the profit and loss and other comprehensive income statement, or if you are going to simply we can say if you are going to calculate the income statement or if you are going to prepare the income statement, also you need to consider about the closing inventory where you are going to calculate the cost of sale value, you know, opening inventory plus purchases or current year production minus closing inventory. That is the place where you need to calculate your closing inventory or the inventory value. That is the next point. එතකොට මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ ජංගමවත්කමක් විදිහට තොගය පෙන්눔 කරන්නත් ආදායම් ප්‍රකාශයේ විකුණුම් පිරිවැය හොයන්න අවශ්‍ය කැල්කියුලේෂන් එකට අදාළ අවසාන තොගයේ අඳුනා ගැනීමදීත් අපිට මේ අවසාන තොග කල්පනය කිරීම නැත්නම් තොග වටිනාකම අඳුනා ගැනීම වැදගත් වෙනවා. So this is the thing you need to understand. එතකොට මේ absorption costing කියන්නේ කොහොමද එතෙන්ට වැදගත් වෙන්නේ? Please think. If you are going to use the marginal cost method, they are only considering about the prime cost or a variable cost. According to our example, our prime cost would be 600,000. The 600,000 only they are taking as inventory. ඒක අපි මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ පෙන්වනවා නම් අපිට පෙන්වන්න වෙන්නේ නම් එක යුනිට් එකක් රුපියල් 600 ගන්න. But if you are going to use the absorption costing, under the absorption costing you need to show prime cost plus fixed overhead cost. Then all together the unit you can price or you can value as 800 rupees. අපි marginal cost method එකේදී රුපියල් 600ක් කියලා කියපු එක
අන්තර්ග්‍රහණ ක්‍රමයේදී අපි කියන 800ක් කියලා. එකම ඉන්ෆෝමේෂන්ස් ටික. හැබැයි අපි යූස් කරන මෙතඩ්ස් දෙකක්. එතකොට absorption costing method එකේදී අපි වෙන්නේ 800ක් කියලා. So that is why we are mentioning in our example closing inventory might be valued at prime cost. But absorption costing they would be valued at the full absorbed factory cost. That is 8 per unit. That means 800 rupees, right? So this is the thing, based on the method that we are going to use, our decision can be changed. So that is the thing you need to understand. මුළු ෆැක්ටරි එකේම කොස්ට් එක අපිට කන්සිඩර් කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා නම් අන්න එතනදී අපිට මේ absorption costing කියන එක මාර වැදගත් වෙනවා. Then the pricing decision. When you are going to price your product, there can be two options. First option is you can firstly calculate the cost of product, then you can add the profit margin, then you can decide the selling price. මොකද අපි කරන්න පුළුවන් පළවෙනි කාරණාව, yes, first you can decide the cost. Then add the profit margin, equal to the selling price. This is the first option. First you decide the cost. Cost එක කීයද? cost එකට margin එකක් එකතු කරනවා, ආන්තිකයක් එකතු කරලා selling price එක decide කරනවා. Then the second option is, this is going like this. Left to right you are going cost, then adding margin and calculating the selling price. The next way is, the second method is, you are coming backward. First you decide the selling price, then deduct the profit margin, and then you decide the cost. Firstly what you did, firstly you decide the cost, then add the margin and going for a selling value. This is left to right aspect. Then second option is, you can come backward. First you decide the selling price, then you can decide your profit margin and finally calculate the cost. The realistic thing is we can't think about the selling price. අපිට හැම වෙලේම selling price එක fixed කියලා හිතා ගන්න අමාරුයි ළමයි. Assume if you are going to produce a motor vehicle, your business is producing motor vehicles, so you are car manufacturing company. We can't say all the time selling price would be the same. අපි මේ කාර් නිෂ්පාදනය කරන ආයතනයක් නම් අපිට කියන්න බෑ මේ selling price එක හැමදාම එකම ගාණක් කියලා. මේ selling price එක time to time වෙනස් වෙනවා වගේම ඒකින්ද අපිට මේ කියන ලාභ margin එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපි බැරි වෙලාවත් selling price එක decide කරලා ලාභ margin එක නැත්තම් profit margin එක decide කරොත් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා එක්ක ඒ ප්‍රමාණය cost එකෙන් වෙනස් කරගන්න. නැත්තම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා ලාභයෙන් වෙනස් කරගන්න. If assume your selling price, you are not going to change time to time. එහෙම වෙනද පොලේ සැරෙන් සැරේට selling price එක වෙනස් කරනකොට customers ලා කැමති නැහැ. එහෙම නැත්තම් අපිට වෙනස් කරන්න සිද්ධ වුණා කියමුකෝ. ඒ සිද්ධ වෙන වෙලාවේදී අපිට අපේ cost එක අපිට control කරන්න හරිම අමාරුයි. අපිට කායක හදන්න යන cost එක ඒ විදිහටම යනවා. එතකොට අපිට වෙනස් කරන්න සිද්ධ වෙන එකම දේ තමයි අපේ profit margin එක. So this would not be the rational way to decide your selling price. If you want to decide your selling price with the dynamic world, that is, you can use the first method. Firstly you can decide the cost, then you can add the profit margin, then you can go for a selling price. This is the rational pricing method, right? Okay. එහෙනම් අපිට මේ product එක price කරනකොටත් අපිට වැදගත් වෙනවා මෙන්න මේ කියන absorption costing එක. Right. Many companies attempt to fix selling price by calculating the full cost of production sale of each product and then adding the margin for a profit. In our example, company might have a fixed gross profit margin of 25% on factory cost or 20%
of the selling price. In order to establish the unit sale price of 10, full cost plus pricing can be particularly used for the companies which do jobbing or contract works, where each jobs or contract is different, so that standing unit selling price cannot be fixed. Without using absorption costing, full cost difficult to ascertain. Very simple. That is the thing we discuss. අපි හිතමු අපි construction කරන කම්පැනියක් කියලා. අපේ project එකෙන් project එකට අපේ product එකේ price එක වෙනස් වෙනවා. අපිට standard price එකක් තියාගෙන ඉන්න බෑ. අපි එක building එකක් construct කරපු වටිනාකමට නෙමෙයි අපි අනිත් building එක construct කරන්න හදන්නේ. ඒතර මේ construction price එක වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ selling price එක fixed තියාගන්න අමාරුයි. ඒක හින්දා අපිට කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ තමයි cost එකට margin එකක් එකතු කරලා product එකේ price එක තීරණය කරන. Now you can understand. For that purpose, first you need to calculate the cost. For that you can use the absorption costing. The next thing is the establishing the profitability of the different product. I can explain like this. Assume in your company, you can take ABC company. There are three types of product, X, Y and Z. These are not similar kind of assets or the similar kind of product. These are the three or the two different product when it's come to the production aspect. Api may company, if you are going to take the overall performance, of this company, it mention or it conclude they are earning profit. Okay. If you are going to take the helicopter view of this company, නැත්තම් අපි කියනවා මේක overall විදියට ගත්තොත් ඒ overall ක්‍රමේදී අපිට පේනවා මේ ව්‍යාපාරයේ ආදායමක් උපයලා තිනවා, ලාභයක් උපයලා තිනවා කියලා. But you can see there are three type of productions. අපි හිතමු X කියන product එක profit එකක් උපයනවා, but Y කියන product එක profit make කරන්නේ නැහැ, loss තමයි make කරන්නේ. Again Z also making profit. If you are going to take the decision based on the overall picture of the organization, yes, it will concluded that you are earning profit. අපි මේකේ ව්‍යාපාරයේ overview එක නැත්තම් උඩින් බලලා ව්‍යාපාරයේ අතුලට යන්නේ නැතුව උඩින් බලලා තීරණයක් ගත්තොත් ඔය ව්‍යාපාරයේ ලාභ ලබනවා. ඕකේ, එහෙනම් මේක හොඳ ව්‍යාපාරයක්. හැබැයි මේ ව්‍යාපාරයේ පිළිබඳව හරියටම තීරණයක් ගන්න ඕන අපි මොකද කරන්න ඕනේ? Each and individual product you need to investigate. By the investigation you can identify X product earn profit, Y making losses, and Z again making profit. So based on that information you can decide or you can think what to do for the Y product. Are we going to continue this product or the production, or are we going to do some kind of improvements? මේ කියන දේවල් තීරණය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපිට මේ කියන absorption costing එක හින්දාම තමයි. එතකොට අර කියන fixed production overhead cost එක absorb කරපුවාම each and individual product profit earn කරන්නේ නැත්නම් loss make කරනවාද කියන එක අපිට දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ කියන absorption method එක තියෙනවා නම් විතරයි. So this is the thing you need to understand. This is very important. So read, this argument in favor of absorption costing is some continuous, but it is worthy of mention here. If a company sells more than one product, it will be difficult to judge how profitable each individual product is unless overhead costs are shared on a fair basis and charged to the cost of sales of good of production. එහෙනම් නිෂ්පාදිත වර්ග කීපයක් තියෙන ව්‍යාපාරයකට අපිට තීරණ ගන්න අවශ්‍ය වෙනකොට profitability එක ගැන තීරණ ගන්න එක මාර වැදගත්. එහෙනම් එතනදී මේ absorption costing කියන එක අපිට වැදගත් වෙනවා. Now you can understand. So next we are coming to the financial accounting aspect. That is, according to the LKS 2 or IAS 2 inventory standard, they are mentioning how to calculate or how to measure your closing inventory or how to measure your inventory. අපි සාමාන්‍යයෙන් කළමනාකරණ ගිණුම් කරන්නේ ව්‍යාපාරයේ ඇතුලේ තියෙන ෆන්ක්ෂන් එකක් ළම. ඒක කළමනාකාරීත්වයේ අවශ්‍යතාවය මතම
ඇති වුණු දෙයක්. නමුත් මූල්‍ය ගිණුම්කරණයේදී මූල්‍ය ගිණුම්කරණය සිදු කිරීම අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක් වෙනවා. අපි හිතමු සමාගමක් කියලා public listed company එකක් කියලා. public listed company එක අනිවාර්යයෙන්ම මූල්‍ය වාර්තා ඉදිරිපත් කරන්න ඕන. that is a mandated requirement. According to the Company Act number 7 of 2007, they are clearly mentioned you need to provide the financial statement. You need to prepare. So that is a mandated requirement. ඒ requirement එක ඇතුලේ අපිට තියෙනවා standard එකක් LKS2 IS2 for inventory. It clearly mentioned how to recognize the inventory, how to de-recognize the inventory, how to measure. It is initial recognition is what and the subsequent measurement is what. Likewise, there are so many facts. But here, අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොකක්ද? Valuation, measurement එක කරන්නේ කොහොමද කියන එක. If you can remember, it standard clearly mentioned, if you want to recognize the inventory, you have three types of cost. You have the purchase cost, and you have the conventional cost, and other cost. ගැනුම් පිරිවැය, පරිවර්තන පිරිවැය, හානිකුත් පිරිවැය. මේ කියන කොම්පොනන්ට් තුනේ එකතු තොර තමයි අපි කියන්නේ තොග පිරිවැය කියලා. ඒතර මේ තොග පිරිවැය කරණයේදී අපේ කලමනාකරණ ගිණුම්කරණය තුළදී එන තොග ගණනය කිරීමේ මොකක්ද කොන්ෆ්ලික්ට් එකක් තියෙනවද? අපි මොකක්ද කරන්න ඕනේ කියන කාරණාව තමයි මෙතනදී පැහැදිලි කරන්නේ. එතකොට ඔබට දැන් මම කිව්වා වගේ මතකයි තොග ගැනුම් පිරිවැය, තොග පරිවර්තන පිරිවැය හා තොග වෙනත් පිරිවැය කියන අනිකුත් පිරිවැය කියන කොම්පොනන්ට්ස් තුනේ එකතුව තොගේ විදියට වටිනාකම මනියුම් කරනවා නම් ඒකට සපෝට් වෙන්නේ අපි කතා කරන මාර්ජිනල් කොස්ටිං ද ඇබ්සෝප්ෂන් කොස්ටිං ද කියන එක ඔබට දැන් ඩිසයිඩ් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ කොන්ෆ්ලික්ට් එකක් තියෙනවද නැද්ද කියන තැනට ආවොත් අපි හිතමු ව්‍යාපාරයක් තියෙනවා. මේ ව්‍යාපාරයේ කළමනාකරණ නැත්නම් මැනේජ්මන්ට් අකවුන්ටන්ට් කෙනෙක් ඉන්නවා, ෆයිනෑන්ෂල් අකවුන්ටන්ට් කෙනෙකුත් ඉන්නවා. එතකොට අපි ෆයිනෑන්ෂල් අකවුන්ටන්ට් කියන amount එකද අපේ ස්ටේට්මන්ට් වලට ගන්නෙ නැත්නම් මැනේජ්මන්ට් අකවුන්ටන්ට් කියන amount එකද අපි මේ අපේ ස්ටේට්මන්ට් වලට ගන්නෙ? Yes, there may be a contradictory or there may be some arguments. Yes, definitely. So therefore, most of the organization what they did or what they are going to do is they are going to combine these two functions for a single process and they are going to decide the inventory value. So ultimately they need to comply with the standard, they need to comply with the LKS2 or IS2, then they are going to take the full cost method. Full cost method means all the cost incurred for the inventory they are going to take as a cost. Purchasing cost, conventional cost and the other cost. All the three things they are going to consider. That means it is supported to your absorption costing. Financial accounting වල inventory value කරන විදිය support කරන්නේ කොතෙන්ද? Absorption costing විදියට inventory එක value එක හදනවා නම් තමයි. Marginal cost method එකට හදනවා නම් ඒක නෙමෙයි අපේ financial statement වල වෙන්නේ. Please come back to the session. So you can read absorption costing is recommended in financial accounting. That's why we are saying absorption costing තමයි support කරන්නේ financial accounting. ඇයි අර financial accounting standard එකේ තියෙනවා මොන cost ද මේ නම් මේ inventory එක value කරනවා නම් ගන්න ඕනේ කියන කාරණාව. Yes. IS2 inventories which deal with the financial accounting system. That is the recommended standard. So the cost accounting is free to value inventories by whatever method seem best, but where companies integrate their financial accounting and cost accounting system into single system of the accounting records, the valuation of closing inventories will be determined by IAS2. That's the thing we discuss. Very simple. අපි ඒතර මේ කතා කරන හැම දෙයක්ම ළමයි practically හිතන්න. මේ practically අපි මේක කොහොමද කරන්නේ? practically කරන දේ තමයි මේ කියන විස්තරය ඇතුලේ තියෙන. ඒතකොට අපිට ප්‍රැක්ටිකලි කරන දේ අපිට ඔළුවට දා ගන්න පුළුවන් නම් අපිට පහසුවෙන් මතක තියා ගන්න පුළුවන්. Yes, you can decide. So what to do? Moving to our next part, that is marginal costing. We have already discussed about all the things under the absorption costing. Now the second basic topic or the second part of the lesson, that is marginal costing. How you are going to calculate your inventory value, how you are going to calculate the profit, that is the thing we are going to discuss now. So I'm not going to take much time. Why? We have discussed and we have some fundamental idea about the marginal costing. Yes, first you need to understand marginal cost. What do you mean by the marginal cost? Marginal cost is the variable cost of one unit of product of service. අපි කොහොමද ළමයි මේ marginal cost කියන එක අඳුරගන්නේ?
මේකටම දෙන්න පුළුවන් අනිත් වචනේ මොකක්ද? variable cost. variable cost. variable cost එක කියලා කියන්නේ මොකක්ද? අපි එක යුනිට් එකක් නිෂ්පාදනය කරනකොට වැඩිපුර එක යුනිට් එකක් නිෂ්පාදනය කරනකොට ඒ වෙනුවෙන් අපිට දරන්න වෙන පිරිවැය මොකක්ද කියන එක. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගමු අපි නිෂ්පාදනය කරනවා නම් මෝටර රථයක්. ඒ මෝටර රථයට අපිට ඇත්තටම මොනවද ඕනේ? අපි හිතමු එන්ජින් එකක් ඕනේ. definitely you need to have an engine. අපි මෝටර රථ දෙකක් නිෂ්පාදනය කරොත් මෝටර එන්ජින් කීයක් ඕනේද? එන්ජින් දෙකක් ඕනේ. අපිට එක එන්ජින් එකකින් කාර් දෙකක් හදන්න බෑනේ ළමයි. So that is the thing. එහෙනම් එන්ජිමක් වෙනුවෙන් වියදම් කරන ලබන වියදම අපි අඳුර ගන්නවා marginal cost එකක් විදියට. variable cost එකක් විදියට. නැත්නම් direct material cost එකක් විදියට. So how you can decide that one? You need to think, yes, if I am going to increase 1 unit of product, is there any requirement to incur a cost? එහෙනම් එක යුනිට් එකක් වෙනස් කරනකොට අපිට වියදමක් දරන්න වෙනවද නැද්ද කියන එකත් එක්ක තමයි මෙන්න මේ කියන marginal cost එක අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. Right. Now you can understand. Marginal costing is an alternative method. Yes, we discussed in very first. Yes, under the traditional cost accounting system, you have the absorption costing. As an alternative one, the marginal cost is coming. It performs like an alternative one. Marginal costing is an alternative method of costing to absorbing costing. Costing to absorption costing. In marginal costing, only variable costs are charged as a cost of sales. Under the absorption costing, what are the things we take? We take primary cost, we take fixed overhead cost as well into the calculating of the cost of sale. But here we are only taking, please highlight the variable cost. We are only taking the variable cost here to calculate the cost of sale. And the inventories of work in progress or finished goods are valued at the marginal production cost. Fixed costs are treated as a periodical cost. Period cost. Yes, these are the two important things you need to highlight when you are going to calculate the profit. You are only taking the variable cost for your cost of sale calculation, and your fixed cost you need to take as the period cost. Period cost you need to charge it to the profit and loss account as expense. This is the thing you need to understand. I am not going to take much time. We have discussed a lot about this, and I am moving to the next part. Under the marginal production cost per unit item usually consists with the following. What are they? Direct materials, direct labor, variable production overhead. එතකොට අපි කතා කරා ළමයි marginal නැත්නම් ආන්තික පිරිවැය කරන්නේදී අපිට අඳුර ගන්න වෙන්නේම විචල්්‍ය පිරිවැය විතරයි. එතකොට විචල්්‍ය පිරිවැය කියලා කියන්නේ එක් ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කරනකොට අපිට අමතරව දරන්න වෙන වියදමක් නම් අන්න නැත්නම් වෙනස් වෙන වියදමක් නම් එතනට අදාළ වෙනවා මොනවද? ඍජු ද්‍රව්‍ය, ඍජු ශ්‍රමය සහ ඍජු වෙනත් කියන පිරිවැයන් ටික. මේ ටික විතරයි අපි කන්සිඩර් කරන්නේ අපේ cost per unit එක calculate කරන්න. Right, please come to the next part. Direct labor cost might be excluded from the marginal cost when the workforce is given number of employees on the fixed wage or salary. Very good example for this. බලන්නකො ළමයි අපි කියනවා direct labor ගන්න ඕනේ කියලා. direct labor ගන්න ඕනේ කියලා කියන මොකටද marginal production cost එක යටතේ cost එක calculate කරන්න. ඒ කියන දේ තුල තියෙන assumption එක තමයි මොකද assumption එක අපි එක යුනිට් එකක් අපි හිතමු මෙතන තියෙන යුනිට් කියලා එක යුනිට් එකක් increase කරනකොට direct labor කියන එකත් increase වෙයි කියලා අපි හිතනවා. That is the assumption. If you are going to produce 1 unit of product, additional 1 unit, your direct labor also should be increased. But there is an exemption. What is the exemption? හිතන්න මේ direct labor ට අපි දෙන්නේ monthly wage එකක් කියලා. monthly salary එකක්. එතකොට මෙයා එකක් හැදුවත් දෙකක් හැදුවත් නැත්නම් අපි හිතමු unit 100ක් හැදුවත් මෙයාට හම්බෙන්නේ monthly salary එකක්. එතකොට මේක variable නෑ. This is not a variable cost. So you can't use that type of labor cost for the calculating of the marginal production cost. Marginal production cost. That is why they are mentioning the workforce is given number of employees on a fixed wage or a salary. You do not want to take it into this calculation. But this would be a rare case. This would be a rare case. If
there is any no informations in your exam paper, if there is any no indication for getting the exact information to identify the fixed salary or fixed wages, please don't go for this. You need to think about it as a variable cost. ඔයාලගේ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රය ඇතුළතදී ස්පෙෂලි කියලා තිබුණ නැත්නම් ඔයාලට අඳුර ගන්න බැරි නම් මේක මෙහෙම ෆික්ස් සැලරි එකක් කියලා ෆික්ස් වේජ් එකක් වේජස් එකක් කියලා නැත්නම් වේතනයක් කියලා ඔයා හැම වෙලේම පුතේ ඔයා හිතන්න ඕනේ මේක variable cost එකක් කියලා. No need to think about that. වෙන මුකුත් හිතන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. So it clearly mentioned here also, if in doubt, if you have a doubt, you should treat direct labor as a variable cost unless the given clear indication to the contrary. Direct labor is often step cost with is sufficient short step to make the labor cost act in the variable fashion. එතකොට ඔයාලට එහෙම විශේෂිත දෙයක් කියලා නැත්තම් විශේෂයෙන් සඳහන් කරලා නැත්තම් ඔයා හැම වෙලේම හිතන්න ඕනේ මේක variable cost එකක් කියලා. That is it. That's it. Okay, with that note, we can move into the next part, that is the contribution. What do you mean by the contribution? Very simple. In your A-level examination also, you have some kind of understanding about the contribution. Contribution is what? The difference in between your selling price and the variable cost. Yes, very simply, you can see the contribution is a important measure in marginal costing. It is calculated as difference between sale value and marginal or variable cost of sale. Variable cost of sale. If you can take the difference in between sales value and the variable cost, that we can call as the contribution. Contribution. Contribution කියන්නේ මොකද? දායකය. දායකය ගන්න කරන්නේ කොහොමද? විකුණුම් වටිනාකමත් විචල්්‍ය පිරිවැයත් අතර වෙනස තමයි අපි දායකය. ඇයි මේකට අපි දායකය කියලා කියන්නේ? That is the thing. You need to think in rationally. ඇයි අපිට මේක දායකය කියලා කියන්නේ? So assume like this. You are going to produce some product and you are going to sell into the external market. The value is 1000. This is your selling value, sales. Then the variable cost would be 800. Now you have the contribution. දායකය තියෙනවා කීයක්ද? 200. According to the marginal cost method, you have the selling price and deduct the variable cost, you have the contribution is of 200. Why we are calling it as a contribution? Contribution means, you know, other than the variable cost in your organization, you have the fixed cost as well. Fixed cost as well. Assume this is 100. This 200, or assume this as 1000, right? You have the fixed cost of 1000. If you want to cover this fixed cost, now you have remain 200. මේ 1000 cover කරගන්න දැන් අපි ගාව තියෙනවා 200ක්. එහෙනම් මේ 1000 ස්ථාවර පිරිවැය 1000 cover කරගන්න නැත්නම් ආවරණය කරගන්න අපිට තියෙන දායකත්වය තමයි දෙන්නේ කීයක්ද? 200ක්. එහෙනම් ඒක හින්දා තමයි අපි කියන්නේ දායකය කියලා. This contribution contributed to cover the fixed cost. Contributed. දායක වෙනවා අපිට මේක ආවරණය කරගන්න. That is why we are calling it as a contribution. ආදායමෙන් අපිට ලැබෙන sales වටිනාකමෙන් විචල්්‍ය පිරිවැය ගියපුවම අපිට ඉතුරු වෙන වටිනාකමක් අපි ඔකට profit එක කියන්නේ නැහැ. ඇයි? Profit එක කියන්න බෑ අපි ගාව fixed cost එකක් තියෙන හින්දා. ස්ථාවර පිරිවැයක් තියෙන හින්දා. එහෙනම් ස්ථාවර පිරිවැය ආවරණය කරගන්න පුළුවන් වටිනාකමට අපි කියනවා දායකත්වය කියලා. So that is the reason we are calling it as a contribution. Now you can understand. Right? Now you have the principle of marginal costing. You can read and get some idea about that. The principle of marginal costing is as follows. Period fixed costs are the same for any volume of sales and production. What it means? ඒ කියන්නේ අපි නිෂ්පාදනය අපි ව්‍යාපාරය තුළ නිෂ්පාදනයක් කරගෙන යනකොට යම් කිසි අවස්ථාවක් වෙනකන් නිෂ්පාදනයේ ස්ථාවර පිරිවැය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියන එක. උදාහරණයක් විදිහට අපි මෙහෙම හිතමු. We have a security guard.
So we have a security guard, right? He is the security guard. So I am going to pay 50,000. I am going to pay 50,000 as a salary. This is a monthly salary. In my company, I have one warehouse. This is my warehouse, right? The security guard responsibility is what? Security guard's responsibility is what? He need to protect this. ඒක පිට කාටවත් එන්න දෙන්නේ නැතුව මේ ස්ටෝර් එක බලා ගන්න එක තමයි warehouse එක බලා ගන්න එක තමයි මේක රාජකාරී. මම මේකේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක මේකේ කැපැසිටි එක නැත්නම් මේ ගොඩනැගිල්ලට දාන්න පුළුවන් යුනිට්ස් ගාන තමයි මම හිතනවා යුනිට්ස් 10000ක් දාන්න පුළුවන්. right? So I can store 10,000 units in this building. After some time period, after a few years back, after starting the business, there is a huge demand for my production, and the market demand goes up. Then the market demand goes up to 50,000 demand. It is goes up to 50,000 demand. 50,000 demand. So this building is not enough. The capacity is not enough. So I need to purchase, or I need to rent a new building with the huge capacity. So I need to hire another security guard for this building as well. right? මේක තමයි ස්ටෝරි එක. එතකොට මගේ කලින් තිබුණ එක බිල්ඩින් එකයි ඒකේ කැපැසිටි එක 10000ක් වෙනකම් දාන්න පුළුවන්. එක සිකියුරිටි කෙනා හිටියේ මාසෙකට රුපියල් 50000ක් ගෙවනවා. හැබැයි ඩිමාන්ඩ් එක වැඩි වුණා ඒකක 50000ක් වෙනකම් මට තව බිල්ඩින් එකක් ගන්න ඕන. ඒක බලා ගන්න තව කෙනෙක් ගන්න ඕන. හිතන්න මගේ ඩිමාන්ඩ් එක තිබුණේ බිඳුවක් 10000ක් අතර නම් do I need to hire another one? No. Do I need to another security guard? No. So that means this we can treat it as a fixed cost. This cost we can treat it as a fixed cost. Why? Within the capacity of 0 to 10,000 units, I no need to take another person for my organization. මට තව කෙනෙක් ගන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. මම මේක එකක් හැදුවත් 500ක් හැදුවත් 1000ක් හැදුවත් 9999ක් හැදුවත් no need. So that is the thing. Period fixed costs are the same and for any volume of sales and production. මේ කියන level එක අතර මගේ fixed cost එක same. It is not going to be changed. But what if your level is going to be changed? If your level, this is level 1, this is level 2. ඔයාගේ production level එක වෙනස් වෙනවා නම් යම් කිසි අවස්ථාවකදී ඔන්න එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. This is the exceptional case. But in the marginal costing, we assume our fixed cost is not going to be changed. I think now you can understand. The next thing is, next point, the revenue will increase by the sales value of the item sold. අපිට ව්‍යාපාරයේ ආදායම වැඩි කරගන්න ඕන නම් කරන්න තියෙන එක දෙයක් තමයි මොකක්ද වෙනස් කරන්න පුළුවන් selling price එක. කොහොමද අපි මේක මතක තියාගන්නේ? Yes, how you can calculate the contribution? Sales minus variable cost, that is the contribution. එහෙනම් මේ revenue එක වැඩි කරගන්න නම් අපි sale එක හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද? selling price multiplied by sales unit, number of units. පළවෙනි assumption එක ඔයාලට තේරෙනවා, revenue will increase by sales value of the item sold. මෙන්න මේ selling price එක වැඩි කරන්න කියනවා. This is the very simple thing. එහෙනම් අපේ revenue එක වැඩි කරගන්න ඕන නම් sale price එක වැඩි කරන්න ඕන. The next thing, cost will increase. cost එක වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? variable cost per unit by the variable cost per unit. එහෙනම් variable cost එක හැදෙන්නේ කොහොමද? cost per unit or the cost multiplied by number of unit.
එහෙනම් සේල් එකේ රෙවෙනියු වැඩි කරන්න පුළුවන් සේල් ප්‍රයිස් එක වැඩි කරලා cost එක වැඩි කරන්න පුළුවන් cost per unit එක වැඩි කරලා. Very simple. And finally, profit will increase by amount of contribution earned from the extra items. අපිට මේ එන amount එක තියෙන්නේ මොනවා කරන්නද? fixed cost එක cover කරගන්න. fixed cost එක cover කරාට පස්සේ අපිට හම්බෙන දේ තමයි ළමයි මොකද්ද? profit එක. Then if you want to increase your profit, definitely you need to increase your contribution. You need to increase your contribution by increasing your selling price or decreasing your cost or selling more units. So that is we are calling the extra items. Contribution වැඩි කර ගන්න පුළුවන් එක්ක selling price එක වැඩි කරලා. එහෙම නැත්නම් cost එක අඩු කරලා. එහෙම නැත්නම් number of unit ගාන sale කරන number of unit ගාන වැඩි කරලා. එහෙනම් this is the way you need to understand.